Hi everyone, good morning all of you. In last lecture we see the phosphatic fertilizer. In that lecture we see the definition of the phosphatic fertilizer. We see the fertilizer which provide the phosphorus into the soil. That fertilizer is called as phosphatic fertilizer. After that we see the different example of phosphatic fertilizers. We see their characteristic. Also we see their proportion. So in this lecture we see the next part, that is potassium fertilizer. Potassium fertilizer, it is nothing but it is the fertilizers which supply potassium into the soil. That fertilizer are called as potassium fertilizer. And the example of potassium fertilizers are muriate of potash or sulfate of potash, which we called MOP and SOP. तर पोटॅशियम फर्टिलायझर म्हणजे काय की जे खतं जमिनीमध्ये पोटॅशियम ॲड करतात त्या खतांना आपण पोटॅशियम फर्टिलायझर असे म्हणतो. आणि त्याचे जे एक्झाम्पल पाहायला गेलं तर MOP आणि SOP हे दोन एक्झाम्पल आहेत फर्टिलायझरचे जे जमिनीमध्ये पोटॅशियम ॲड करतात. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द म्युरेट ऑफ पोटॅश. म्युरेट ऑफ पोटॅश कन्सिस्ट ऑफ 60% potash, which is highly soluble in water, and it is directly utilized by the plants. It is not leached out from the soil and it is applied at a sowing time. So these are the particular characteristic of MOP, that which consists of 60% potassium. It is highly soluble in water, and due to this reason we generally use MOP for supplying the potassium. Another important point is that it is directly utilized by the plant, and most important, it is not leached out from the soil. So due to this reason there is no any type of loss of MOP. तर MOP जे फर्टिलायझर आहे किंवा ज्याला आपण म्युरेट ऑफ पोटॅश असं म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये 60% पोटॅशियम असतं. हे पाण्यामध्ये हायली सोल्युबल आहे, त्याचप्रमाणे त्याचं जे युटिलायझेशन आहे प्लॅन्टद्वारे ते डिरेक्टली होतं. तर जसा नायट्रोजनचं लॉस होतो लिचिंगद्वारे असेल किंवा एक्सेस रन ऑफद्वारे असेल, तसा यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा लॉस होत नाही. Then another example is sulfate of potash. This fertilizer is more costly as compared to MOP. So due to this reason, farmer do not use this type of fertilizer, which consists of near about 48 to 52% of potassium, and it is dissolved readily in water and become available to the crop immediately after the application. So both the fertilizer are easily absorbed by the plant and easily utilized by the plant. Then we go for the availability of the potassium. We know that there is a different ionic form of that minerals, and in that ionic form that are absorbed by the plant, such as if you go for nitrogen is absorbed by nitrate form, ammonical form and amide form. In this way, when we go for phosphorus, the phosphorus is the ionic form of phosphorus which are absorbable. They are H2PO4 minus. So these are the ionic form. Such as these are the different forms of potassium. जसं आपण नायट्रोजनमध्ये पाहिलं की जेव्हा आपण खते जमिनीमध्ये सप्लाय करतो तेव्हा त्या खतांचं वेगवेगळ्या आयन्समध्ये काय होतं, रूपांतर होतं. आणि असा ठराविक आयन्स असतो जो काय केला जातो, त्या प्लॅन्टद्वारे ॲब्झॉर्ब केला जातो. जसं समजा आपण बघितलं आपण नायट्रोजनमध्ये की वेगवेगळे फॉर्म आहेत फर्टिलायझरचे, सच ॲज नायट्रेट फॉर्म आहे, म्हणजे नायट्रोजन हा नायट्रेट फॉर्ममध्ये असतो काही फर्टिलायझरमध्ये, काही फर्टिलायझरमध्ये अमोनिकल फॉर्ममध्ये असतो, तर काही फर्टिलायझरमध्ये अमाइड फॉर्ममध्ये असते. सेम जेव्हा आपण फॉस्फेट म्हणजे सिंगल सुपर फॉस्फेट ॲड करत असेल, त्याचबरोबर डबल सुपर फॉस्फेट ॲड करत असेल, त्यावेळेस जो फॉस्फरस असतो तो H2PO4 ह्या आयोनिक फॉर्ममध्ये असतो. आणि जेव्हा तो H2PO4 मायनस आयोनिक फॉर्ममध्ये असेल तेव्हा काय केला जातो, त्या प्लॅन्टनी इझिली ॲब्झॉर्ब केला जातो. त्याचप्रमाणे हे पोटॅशियमचे हे फॉर्म्स आहेत. पहिला फॉर्म्स म्हणजे मिनरल पोटॅशियम, नॉन एक्सचेंजेबल पोटॅशियम, एक्सचेंजेबल पोटॅशियम अँड सॉइल सोल्युशन पोटॅशियम. सो these are the different form of potassium which are absorbed in the soil. If there is a mineral potassium, this potassium is not absorbed by the plant, so this potassium is called as unavailable form. जर मिनरल पोटॅशियमच्या स्वरूपात जर जमिनीमध्ये पोटॅशियम असेल तर तो पोटॅशियम प्लॅन्टच्या रूटद्वारे ॲब्झॉर्ब केला जात नाही, त्यामुळे त्या पोटॅशियमचा प्लॅन्टच्या दृष्टीने काहीही इम्पॉर्टन्स नसतं किंवा तो पोटॅशियम आपल्या उपयोगाचा नसतो, त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो, अनअवेलेबल फॉर्म. त्यानंतर दुसरा जो फॉर्म आहे तो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म.
पोटॅशियम एक्सचेंजेबल आपल्याला माहिती आहे. आपण CEC कटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी हे पाहिले. यामध्ये काय होतं की सॉईलच्या मधले जे कटायन्स असतात सॉईल पार्टिकलमधले आणि सॉईल सोल्युशन ज्यामध्ये फर्टिलायझर आहे त्याच्या कटायन्सचं काय होतं, त्यांची जागा एक्सचेंज होते आणि म्हणूनच ते फर्टिलायझर काय केले जातात, ॲब्झॉर्ब केले जातात. मग असे जे पोटॅशियम आहे ज्याच्यामध्ये एक्सचेंजेबल कॅपॅसिटी कमी ते पोटॅशियम स्लोली प्लॅन्टला अवेलेबल होतं आणि त्याला आपण नॉन एक्सचेंजेबल पोटॅशियम असे म्हणतो. आणि तिसरा जो पार्ट आहे तो एक्सचेंजेबल पोटॅशियम म्हणजे काय केलं जातं, यातलं कटायन्स असतील अनायन्स असतील फर्टिलायझरमधले ते सॉईलच्या कटायन्स किंवा अनायन्सबरोबर काय करतात, रिप्लेसमेंट करतात. तिथे एकमेकांची काय होतं, देवाणघेवाण होते आणि त्यामुळे ते पोटॅशियम काय केलं जातं, इझिली प्लॅन्ट काय करतं, ॲब्झॉर्ब करतं. आणि त्या पोटॅशियमला आपण एक्सचेंजेबल पोटॅशियम म्हणतो, ज्याच्याकडे ॲबिलिटी आहे आपला प्लेस एक्सचेंज करण्याची. कशाबरोबर, तर सॉईलच्या कटायन्सबरोबर किंवा सॉईल पार्टिकलच्या अनायन्सबरोबर. आणि त्यामुळे या प्रकारचा जर पोटॅशियम जमिनीमध्ये अवेलेबल असेल एक्सचेंजेबल पोटॅशियम तर ते इझिली प्लॅन्टद्वारे काय केलं जातं, अवेलेबल होतं किंवा प्लॅन्टद्वारे इझिली ॲब्झॉर्ब केलं जातं. जो लास्ट पार्ट आहे तर सॉईल सोल्युशन. सॉईल सोल्युशन म्हणजे काय की जे सॉईलमधलं वॉटर आहे त्यामध्ये फर्टिलायझर पूर्णपणे डिझॉल्व झालेलं असतं. जे आपण पोटॅशियम फर्टिलायझर टाकले, समजा आपण MOP टाकले तर MOP त्या पाण्यामध्ये पूर्ण विरघळतं आणि ते ती जे सॉईल सोल्युशन आहे ती सॉईल सोल्युशन ते प्लॅन्टद्वारे इझिली काय केलं जातं, ॲब्झॉर्ब केलं जातं. तर हे पोटॅशियमचे डिफरंट फॉर्म्स झाले आणि त्या फॉर्मनुसार ते प्लॅन्टद्वारे ॲब्झॉर्ब होतं आहे का नाही हे पण आपण पाहिले. पहिला कोणता आहे, मिनरल पोटॅशियम, नॉन एक्सचेंजेबल पोटॅशियम, एक्सचेंजेबल पोटॅशियम आणि सॉईल सोल्युशन पोटॅशियम. सो दीज आर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ पोटॅशियम ॲज वेल ॲज वी सी द अवेलेबिलिटी ऑफ that potassium to the plants. So in this slide you can see that there is a potassium cycle where there is a different forms of potassium such as in the unavailable form, if the potassium available in the rocks and minerals in their original form that is not available by the plant directly, but this phosphorus slowly going to the chemical reactions and after that it is absorbed by the plants. Then another that is the potassium present in the soil colloids, the potassium which is bonded with soil particle, this potassium is easily absorbed by the plant. तर यामध्ये तुम्हाला दिसते की पोटॅशियम सायकलमध्ये जो पोटॅशियम रॉक्समध्ये किंवा मिनरलमध्ये आहे त्याच्या ओरिजिनल फॉर्ममध्ये आहे तो प्लॅन्टला इझिली अवेलेबल होत नाही किंवा डिरेक्टली अवेलेबल होत नाही. मग त्या पोटॅशियमचं काय होतं, स्लोली त्याच्यामध्ये डिफरंट केमिकल प्रोसेस होतात आणि केमिकल प्रोसेस होऊन त्याचं काय होतं, आयन्समध्ये रूपांतर होतं आणि त्यानंतर ते आयन्स काय केले जातात, त्या प्लॅन्टद्वारे इझिली ॲब्झॉर्ब केले जातात. त्याच्या अपोजिट जे पोटॅशियम सॉईलच्या कॉलाइडबरोबर मिक्स आहे म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक्सचेंज कॅपॅसिटी झालेली किंवा एक्सचेंज प्रोसेस झालेली, त्यामुळे ते काय होतात, त्या सॉईल कॉलाइडबरोबर अट्रॅक्ट होतात, त्यांच्याबरोबर बाउंड होतात आणि ते पोटॅशियम काय होतं, ते रूट्स इझिली ॲब्झॉर्ब करतात. किंवा आपण तिसरा जो पार्ट पाहिला की सोल्युशन, सॉईल सोल्युशन, जे पोटॅशियम फर्टिलायझर्स पाण्याबरोबर विरघळलेत ते त्या पाण्याबरोबर त्या रूटमधून प्लॅन्टला इझिली अवेलेबल होतात. So in this chart you can see that, in this slide you can see that unavailable potassium form, slowly available potassium form, readily available potassium form, and they are different sources. Then this is the role of potassium. Potassium is necessary for the root development. Also it is important for the vegetative growth also. Then it is important in the quality parameters such as the size of fruit, color of the fruit, size of flower, color of flower. So these are the important roles of potassium. So due to this reason we call the potassium that is macronutrient, which is very essential to the plant growth and development. If the potassium is not available or if the potassium is lack, then there is a deficiency. Then we go for the complex fertilizer. Up to this slide we discuss regarding the straight fertilizer. It means one fertilizer supply one nutrient, that fertilizer is called as straight fertilizer. Then another is complex fertilizer. Complex fertilizer, it means when the fertilizer provide more than two nutrients
इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर. तर पोटॅशिक फर्टिलायझरपर्यंत जे आपण पाहिलं ते काय पाहिलं, स्ट्रेट फर्टिलायझर, म्हणजे एक फर्टिलायझर एकच न्यूट्रिएंट जर प्रोव्हाइड करत असेल तर त्याला आपण स्ट्रेट फर्टिलायझर म्हणतो. नेक्स्ट जो पॉईंट आहे इथं कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर, याचा अर्थ एक फर्टिलायझर दोनपेक्षा जास्त घटक जमिनीला प्रोव्हाइड करतात, त्याला आपण कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर असे म्हणतो. So, in the complex fertilizer, the commercial fertilizer consists of 2 or more primary essential plant nutrient is called as complex fertilizer or composite fertilizers. The examples of complex fertilizer is DAP, then ammonium phosphate sulfate, nitrophosphate with potash. So these are the different complex fertilizers. Popularly, complex fertilizer which are mostly used by the farmers is DAP, which is diammonium phosphate, which consists of nitrogen and phosphorus. The percentage of the nitrogen and phosphorus consist in DAP is 18% nitrogen and 46% potassium phosphorus. So आपण पाहिलं कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर म्हणजे काय, कमर्शियल फर्टिलायझर असतं जे दोनपेक्षा जास्त किंवा एकापेक्षा जास्त जे इसेन्शियल प्लांट न्यूट्रिएंट आहेत ते काय करतात, प्रोव्हाइड करतात. जसं आपण DAP वापरतो, DAP म्हणजे काय की डाय अमोनियम फॉस्फेट, ज्याच्यामध्ये हे DAP जर आपण प्रोव्हाइड केलं तर ते काय करतं, नायट्रोजन पण प्रोव्हाइड करतं आणि फॉस्फरस पण प्रोव्हाइड करतं. तर त्यामध्ये 18% नायट्रोजन असतो आणि फॉस्फरस 46% फॉस्फरस असतो. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर. देन वी गो फॉर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर. First of all, it have uniform grain size. Then these fertilizers are cheaper due to higher concentration of nutrient in one package. हे फर्टिलायझर स्वस्त आहेत ॲज कम्पेअर टू स्ट्रेट फर्टिलायझर, कारण यामध्ये दोन्ही घटक आहेत, नायट्रोजन पण असेल, फॉस्फरस पण असेल, तर किंवा तिन्ही घटक यामध्ये असू शकतात. त्यामुळे जो लेबरचा खर्च आहे किंवा ट्रान्सपोर्टिंगचा खर्च आहे, स्टोरेजचा खर्च आहे, तो यामध्ये वाचतो. त्यामुळे these are the cheaper as compared to other fertilizer form. Then the transport and distribution cost is low because one package consists of more than 2 nutrients, and due to this reason there is no need of separate fertilizer. Then these are the non-hygroscopic. Non-hygroscopic, it means when we store the straight fertilizer, the granules are aggregate together and it is difficult to application. But this type of fertilizer are non-hygroscopic. It means the granules remain separate from each other, and due to this reason they are easily applicable in the field. Then high analysis fertilizer. So these are the characteristic of the complex fertilizer. Then we go for the advantages of complex fertilizer. So its application is easy because the granule size is uniform as well as the grains are separate with each other, and due to this reason it is easily applied. Then it provides balanced crop nutrition because it consists of a high amount of nutrients. Then it is high fertilizer efficiency. It is readily soluble in water, and due to this reason that is highly fertilizer efficiency. Then it saves the time and labor. It is safely stored and even distribution of nutrient. These are the advantages of the complex fertilizer. So in this lecture we discuss regarding the potassium fertilizer as well as complex fertilizers. So remaining part which we discuss in next lecture. Thank you.